ఇప్పటి వరకు మెటీరియల్ లెడ్జర్ స్టేటస్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్, మెటీరియల్ టైప్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే సెట్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ని ఓపెన్ చేసి మనం చూపించాం. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ మెటీరియల్కి సంబంధించినవి కూడా మనం ప్రొడక్టివ్ స్టేటస్ అనేది యాక్టివేట్ చేసాం. ఓకే, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ మెటీరియల్ లెడ్జర్కి సంబంధించిన ప్రొడక్టివ్ సెట్ అనేది కూడా మనం యాక్టివేట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్గా మీకు పంపించిన వీడియోస్లో ఈ ఎర్రర్స్ అనేవి ఏముండవు. ఓకే, జస్ట్ నార్మల్గా ఈ ఎర్రర్స్కి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళి ఇది చేయండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళి ఇది చేయండి అండ్ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయండి అనేది ఉంటుంది. బట్ మీకు నేను ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వైజ్గా చెప్పాను. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వైజ్గా బేస్ చేసుకొని మీకు ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది మిమ్మల్ని అడగరు. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎందుకు అడగరు అంటే బేసిక్గా ఇవన్నీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో మనకి ఓన్లీ ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే అప్డేట్ అయి ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే బేసిక్గా కంపెనీ కోడ్ క్రియేషన్స్, నార్మల్గా ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియన్స్ ఇవన్నీ మన అండర్ కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్ ఏమైనా వచ్చినా, వాల్యుయేషన్ గ్రూపింగ్ కోడ్స్ ఏమైనా వచ్చినా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్కే కదా మనం అన్ని అసైన్ చేసేది. సో అందుకని మన రోల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా? అసలు కంపెనీ కోడ్ పికప్ అవ్వకపోతే వాల్యుయేషన్ ఏరియాస్లో ఎందుకు పికప్ అవ్వలేదని గివ్ మీ 1 సెకండ్. ఓకే, గుడ్. సో ఈ బేసిక్ థింగ్స్ని బేసిక్ నీడ్స్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అని అంటే అసలు ఎఫ్ఐ రోల్ ఏంటి, ఎంఎం రోల్ ఏంటి, ఎస్డి రోల్స్ ఏంటి అండ్ సిఓ రోల్స్ ఏంటి అనేది మనకి కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. సో ఇవి మనం తెలుసుకోలేదనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ చెప్తా ఉన్నాం అనుకోండి, సో మీరు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు సో పర్ఫెక్ట్గా అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అర్థమైంది. ఓకేనా? సో అది మనం చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన రోల్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎంఎం రోల్స్ అండ్ ఎస్డి రోల్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం ఇంటర్వ్యూలో మనం పెట్టిన ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది తెలియదు. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఒకళ్ళు అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ రోల్స్ మనకు తెలిసింది అనుకోండి, సో మిమ్మల్ని పట్టుకునే ఛాన్సెస్ అనేది లెస్గా ఉంటాయి. 99% ఛాన్సెస్ అనేది మిమ్మల్ని పట్టుకోలేదు. ఓకే, సో 1% ఛాన్సెస్ దట్ మే బి. సో అది ఒక డిఫరెంట్ థింగ్ అనుకోండి. నేను ఎందుకు ఇంతగా చెప్తున్నాను అని అంటే మీరు ఇంటర్వ్యూకి రెడీ అవుతున్నారు. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎట్ ది సేమ్ టైం మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి అని అంటే ఈ కంపెనీలో ఇంక ఇతనికి జాబ్ ఇంకెవరికి ఇవ్వకూడదు, అలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో థియరీ పార్ట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. కన్ఫిగరేషన్ పార్ట్, సినారియోస్ పార్ట్స్ అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఈ నెక్స్ట్ వీక్లో నేను ఎన్హాన్స్మెంట్స్ మీకు పీడిఎఫ్స్ ఇస్తాను.
ఓకేనా, అవి సింపులే, అవి పెద్ద మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఏం అడగరు అనుకోండి. కాకపోతే సినారియోస్ని ఎక్కువ అడుగుతారు. సినారియో ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్స్. బట్ ఫర్ టెక్నికల్ వాళ్ళకి మనకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది కొంచెం ఎన్హాన్స్మెంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. యూ డోంట్ వరీ, నేను పీడిఎఫ్ని రెడీ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇంకేం చెప్పాలి? ఎస్, సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మార్నింగ్ మనం ఈ మెటీరియల్కి సంబంధించినవన్నీ చేసేసాం. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనం ఒక వెండర్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OBD3. మనకి వెండర్, if you have the vendor still, okay, if you have the domestic vendors or if you have the international vendors, if you have the one-time vendors and on, you no need to create any vendor group. If you don't have, you have to create it, otherwise it is not at all important. Okay, so go to the transaction code OBD3 now. So we will going to see whether we do have the vendor groups or not. సో రేపు మార్నింగ్ మనకి 8కి 7కి అలా క్లాస్ ఉంది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Go to the transaction code OBD3. So if you have the vendor account group, okay, no need to create anything. If you don't have vendor account group, normal vendor account groups and on, so we will going to create it. What is the account group that we have now? So DEP1 domestic vendor account group is there, and also we do have business partner vendor group. Business partner vendor group is nothing but the vendor account groups only, but we are doing the same integration point of view with the vendors only, right? So that is why we need to have user interfaces. Okay, what are those interfaces? Company code interfaces, and at the same time material management interfaces and sales and distribution interfaces. So when you have the two different types of groups in your SAP system, then automatically we will going to create one accounting groups, one vendors. Okay, there is no issue. Go to that number range. Do you have number range? XK, we have the number range, right? Okay, so give /n. I think so we have number ranges. We do have number ranges, don't worry. OPAs or OBAR. Give /n and go to the transaction code OBAS. Okay, go to the position and give your account code DEP1. Okay, so the number range is also assigned, so just check with all things. Okay, then next we will going to create our own vendor with the help of purchasing organization. So do you have any vendors, ma'am? Meek vendors unnara ante kotta vendor evaraina unna normal ga BP lo? Or else XK02 transaction code look వెళ్ళినా క్రియేట్ చేయాలా? ఉన్న పర్లేదు మ్యామ్, ఉంటే మనం డైరెక్ట్ గా పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ని అసైన్ చేసుకున్నాము. ఓకే, ఉన్నాయి. లేకపోతే చూద్దాం, అంటే కొత్తది ఏదైనా మీరు క్రియేట్ చేస్తుంటే ఆల్రెడీ దాన్ని ఓపెన్ చేయండి, లేకపోతే క్రియేట్ చేద్దాం. Go to the transaction code XK02 ma'am. Give your vendor.
పర్చేసింగ్ డేటా ఏం అవసరం లేదు, అంటే మనం ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్లాంటివి ఏదో ఒకటి క్లిక్ ఉంది ఏంటి. ఓకే, పని చేయండి, బీపీలోకి వెళ్ళిపోండి. సో మనకి ఉన్న వెండర్ని తీసేసుకోండి. సో సప్లయర్లో ఆ నెంబర్ ఇవ్వండి. స్టార్ట్, ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇవ్వండి. అది ఆర్గనైజేషన్గా క్రియేట్ చేశారా, పర్సన్గా క్రియేట్ చేశారా? ఫస్ట్ తీసుకోండి. స్టార్ట్. ఓకే ఓకే, సో మనకి కంపెనీ కోడ్ డేటా కూడా ఉంది కాబట్టి దెన్ వాట్ వై విల్ డూ ఇస్ FLVN01. సో సప్లయర్ విత్ FLVN01 అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. కొంచెం కిందకి వచ్చేసేయండి. ఆర్ ఎల్స్ గో టు ద ఎడిట్ ఆప్షన్. పైన ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. పైన ఎడిట్ మీరు దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని చేంజ్ ఇన్ బీపీ రోల్ని ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు FLVN01 అనేది మనకి సప్లయర్కి సంబంధించిన థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, సో పైన పర్చేసింగ్ డేటా అని ఉంది కదా, ఆ పైన పర్చేసింగ్ డేటాలోకి వెళ్ళిపోండి. సో కెన్ యూ గివ్ యువర్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్? ఓకే, సో ఆర్డర్ కరెన్సీ వచ్చేసి నార్మల్గా కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ ఇచ్చాం కాబట్టి INR ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పేమెంట్ టర్మ్స్ 0001 ఇవ్వండి. సో ఇంకో టర్మ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏం అవసరం లేదు, ఉంటే ఇంకో టర్మ్స్ 0001 ఏదైనా, ఆర్ CIF కాస్ట్ ఇన్సూరెన్స్. కొంచెం కిందకి వచ్చేసాను. ABC ఇండికేటర్ అండ్ GR బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ అనేది తీసుకున్నాము. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిందకి వచ్చేసాను. పర్చేసింగ్ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది, ఐ థింక్ సో. ఇక్కడ పర్చేసింగ్ గ్రూప్ కూడా ఇచ్చేసాను. పర్చేసింగ్ గ్రూప్ వచ్చేసి మన ఏంటి, DGPనా? కొంచెం కిందకి వచ్చేసాను. పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్ ఏం అవసరం లేదు. అడిషనల్ పర్చేసింగ్ డేటా ఇంటర్చేంజెస్ అండ్ వెండర్స్కి సంబంధించిన థింగ్స్. బేసిక్గా ఈ డిఫాల్ట్ ఫ్లాగ్స్ ఫర్ ది పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, నో ఇష్యూ, ఐ థింక్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఒకసారి చెకింగ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళండి. ఇది ఏమన్నా అడిగితే చూద్దాం. సో పర్చేసింగ్ డేటాలో ఎంటర్ ఇన్కోటమ్ లొకేషన్, కొంచెం పైకి వెళ్ళండి. పర్చేసింగ్ డేటా వచ్చేసి ఇన్కోటమ్ లొకేషన్స్ అడుగుతున్నారంట. ఇక్కడ లొకేషన్ 1 ఏదోటి ఇవ్వండి. ఇన్కోటమ్ లొకేషన్ 1 వచ్చేసి హైదరాబాద్ అని ఇచ్చేసాను. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ మ్యామ్.
సరే ఎంటర్ చేయండి. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. So if you have any errors and all, okay, so this is error free, and go to the save button and save it. So if it is throwing an error and all, we will go, okay, right. So changes have been made. So try to remember the business supply partners and all, and take out the number now and try to paste it here. So then next one is we do have account determinations, right, all of you. So we haven't created any accounts, and we have created the basic creation of vendors, and we didn't create the vendor, but already the vendor is existed. So with the help of vendors and all, so we have to I mean, we have assigned the purchasing organization data, so for the particular things. Okay, no worries. So then next, what is the next configuration? Huh. The next one is account determinations in OBYC. Before we do the account determinations and all, we have to create the GL accounts, that is FS00 using transaction code, and raw material inventory account, GRIR clearing account, price differences accounts, or anything. Yeah, go to that FS00. Go to the FS00 transaction code. Okay, so here what we will do is under this current assets and loans only, we will going to create the raw material inventory account. Take out the GL account 200106. Go to the continue option, and here in the GL account type is X balance sheets, and the accounting group will be CAST, that is current assets and loans, and short text will be raw material inventory account, and GL long text will be raw material inventory account. Same thing. So under this control data, accounting currency is a INR, and short key will be 001 only. So in the create or bank interest, we do have goods or invoice receipt material accounts, right? That is Z006. And you can just click tick mark on the post automatically option. Click on the enter and go to the save button and save it. Keep balance sheet accounts in local currencies only. Okay, those are in local currencies only. And good. Then next one is, I think so, GRIR clearing accounts. Okay. So under the current liabilities and provisions, go to the current liabilities and provisions. See, all of you, నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను, ఈ S4 హనాకి సంబంధించిన దాంట్లో మీరు కన్ఫిగరేషన్ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి బాగా. ఓకేనా? అంటే సి కన్ఫిగరేషన్ ఫ్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, బట్
మెటీరియల్ స్టేటస్కి సంబంధించిన థింగ్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో మిమ్మల్ని ఎవరు కన్ఫిగరేషన్స్ చెప్పండి అని చెప్పేసి మీతో కూర్చొని చేసే డిస్కషన్ అంటే వాళ్ళకి అంత టైం కూడా ఉండదు. ముందే చెప్తున్నాను. వాళ్ళు బేసిక్గా మీరు ఎక్కడ ఏ డిఫరెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఈసీసీ అండ్ ఎస్ఏపి యాజ్ ఫర్ హనా. Okay, all of you. So try to remember the point. GA long text will be goods, sorry, GR or IR clearing, and accounting currency is INR, and short key will be 001, and in the creator bank interest, field status group will be Z00. I think so. Z045. Z045, that is goods receipt or invoice receipt clearing accounts and post automatically only. Okay, so these are mandatory things. Z045. Okay, ma'am. Post automatically only and go to the subheading and submit. Okay. And then next point is when it comes to the expenses and all. So we do have short text. Sorry, in the expenses only. So we will going to have price differences, right? So take out the price differences and in the type of description, GL account will be P&L accounts. And the next one is, primary cost and revenue. Accounting group will be expenses and short text will be price differences account. Short text will be price differences account, and everything is that is local currency is INR, and the next one is a 001. I think so. And field status group will be Z001 and post automatically only. Click on the enter, go to the subheading and set. And what is the next account? Expenses, price clearing accounts. Okay, freight charges accounts. If we have freight charges and all. So the next one is freight charges. In the freight charges, when it comes to the current liabilities and provisions only, we do have the freight charges and all. Okay, current liabilities and provisions only, we will going to create the freight charges. Take out the freight charges, ma'am. Short description 001 and field status group is a Z001. Everything is fine. Okay, good. So give slash n now. What we will do is the next one is account determinations, right? Account determinations, automatic postings using transaction code OBYC. So go to that OBYC transaction code, and our main thing here is BSX, that is inventory posting, right? I think so. So under this inventory postings and all, so we do have raw material inventory account. Take out the valuation modifier and also valuation classes.
Okay, so in the valuation modifier, everything, I mean, we do have accounting keys like posting keys and all. In the valuation modifier, what is the grouping code that you have taken, ma'am? Valuation grouping code is there, right? DVGC. Okay, good. No issue, ma'am. Okay, and valuation class will be 3100. I think so. And the next one is raw material inventory account is the main. If you face any errors regarding with valuation areas based on the company codes and all, we can able to change it. Okay, this is the most important thing right now we have. So click on the enter and go to the save button and save it. Okay, right. So then BSX is over, and the next one is when it comes to the GR based and okay. So WRX is the main transaction key, right? Go to the WRX, ma'am. GR or IR goods receipt or invoice receipt based verifications and all. WRX. Take out that thing and take out the valuation modifier and also valuation classes and go to the posting key. Yes. Okay, good. Go to the accounts. In the valuation modifier, you can just take out the DVGC and valuation class will be 3100 and the account will be GR or IR clearing account. So then next one is PRD. I think so. Price differences, right? PRD. Take out the valuation modifier and valuation classes and go to the posting key. See, all of you, whatever the rules that are changing in the okay, so you need to observe the things. Okay, they will just give you your valuation classes and you have to assign the uh, a GL account. Okay, that is your part. But when it comes to the posting rules and all, so if the purchase order is not posted or if the purchase order is not posting using transaction code ME21, so you are the responsible person. Why? Because all these things are particularly related to the GL accounts and those GL accounts are based on the posting keys. Okay, so those GLs are working based on the posting keys. Okay, that is the most important. So that is why we are just checking whether the posting keys are existed or not on this particular transaction keys. Okay, the next one is freight clearing, that is FR1. Take out the valuation modifier and valuation classes and go to the accounts and posting keys. Go to the accounts and give the valuation modifier, and the next one is valuation classes, and the next one is account. Okay, good. And then next one. So give slash n. Next one will be, I think so. Account determination is already over, all of you. And the next one is the creation of purchase order. Okay, using transaction code ME21. So we are into your testings.
Okay, and go to the transaction code ME21N. Go to the transaction code ME21N, and this is the standard order, right? Give your vendor, ma'am. Nice. Click on the enter, ma'am. Okay, give your purchase organization and purchasing group and also company code. Okay, right. So the system is not throwing an error, right? Oh, okay, no issue. And can you give the item, ma'am? Item anything, item 10. No need to have anything. And account assignment category. See, whenever you are purchasing the different types of things like assets and also we can able to have the account assignments categories. Okay, so rest of the things you no need to have. Go to the materials and take out the material. One is the material only, right? Okay, and the short text will be what is the thing? Bike machinery. Short text will be bike machinery. No need to give anything, ma'am. Automatically short text will come. Don't worry. And PO quantity will be one. Delivery date will be 26.03.2023. And net price will be 10,000. Net price will be 10,000. And then next one is give your plant. No need to give any material group. Automatically it will come based on the material prices. So give your plant and also storage location. I think everything is fine, right? Click on the enter, ma'am. Okay. Invoice verification and quantity. Can delivery be met? Yes, it will be met. Click on the enter, ma'am. No issue. Okay, go up. Can you come down, ma'am? Delivery status will be there. Go to the conditions, ma'am. Can you come down, ma'am? Add the condition that is freight charges and all, ma'am. FRA1 is the freight charges is there. And add any percentage. 10,000 rupees is right. So add 2% of the delivery costs. 2. Click on the enter. So how much it will be? 10,200 rupees. And all of you see here, there will be some cash discounts. So how much cash discount that is? So SKT0. Okay. See, if you want to add the condition types and all, you can able to add it. Okay. So automatically it will, automatically it will work. Whatever the based on the client requirements and all. So if you want to add the different types of conditions and all, you can add it. Okay, just learn the process. So then automatically, so how it will going to work? They will not going to ask you, okay, how these conditions are working and all. They will not going to ask you. They will just ask you about the basic things of the purchase orders. Okay, so what is the exact FI role here will be? So see, we will open the periods and will open the periods simultaneously. That should be work. Okay, right, go up, ma'am. Can you check this thing? So if the purchase order is fine, then no issue.
following mandatory rules missing is partner maintenance, FS and DP. Okay, no issue. No message generated for output. Okay, good. And role UN not defined in master record for supplier. What is the role? Okay, continue, ma'am. No issue. Everything is fine, but okay. Go to the save button and save it. We don't have any roles, right? Edit. Mm. No message generated for output. Okay, we will generate it. Following mandatory roles missing in partner maintenance. Okay. Role VN not defined in master record for supplier. Item 10 is the schedule line one. Ma'am, can you open this role VN not defined in master records for supplier? The supplier may only operate as a partner for the suppliers, okay, not as the supplier who actually fulfills the order. Good. So if this is a warning message, you can ignore it. Okay, this is the warning message only. So if this is an error message, add partner role VN master records. I think we have already added the partner roles, right? No need to search for the anything. So basically normal PO will be created for this vendor. Okay, so the thing is that see that is basically related to the exercise details. Okay, tax in procedure settings. Okay, so what we will do is all of you, ma'am, can you go to remove this thing? No issue. This is just a warning message, all of you. And the role that we have maintained for the tax informations or not, that is the important thing. So when it comes to the goods receipt and all, okay, we will going to maintain or sorry, invoice receipt and all, we will going to maintain it. So that is the another thing, but I will going to show you. So what is the exact reason for this thing? And remove this thing. Take out the new session, ma'am, and go to the BP, business partners. Take out your go to the edit option, ma'am. Go to the edit option, and in this display BP role, take out the okay, good. So here we do have CAIN details. Okay, can you come down? What is the SIN details that we have? We don't have any SIN details. Go to the partner functions, ma'am. Okay, that is not at all good. Add additional purchasing data. Okay, so don't worry. So I mean, we don't have any SIN details and all. I mean, tax categories we will going to maintain it. That is another issue. Okay, so that is the thing on the taxing procedures, we have to maintain it. So that is the role for the particular vendors and all. So we haven't maintained any taxes, right? So till now, so that is why no issue. We will going to maintain in the invoice receipts and all. Okay, yeah, no reason. Give slash and ma'am. I mean, if you have this in details, I mean in ECC you will going to find out. Give slash and go to that screen, purchase order screens, and go to the save button and save it. Yes, save it. No issue. So if it is not a warning message, then we have to create it, all of you. Okay, so take out the standard order, ma'am.
try to take out the PO orders and go to the Word document and paste it here. Remove this thing and paste it here. Okay, good, all of you. So then next one is give /n and go to receipt. So normal things only. Give /n and go to the transaction code. Migo. Have you given the purchase order, ma'am? Here. In the document, have you given the purchase order? No, right? Paste the purchase order here. We will going to remember it. Else, if you can't remember the purchase order, go to the transaction code MD23. Okay, good. And go to the system and goods receipt. So go to the goods receipt. Take out the purchase order here, or 110 or the other. Okay, and give the purchase order, ma'am. Good. And go to the execute option. So we have got all these things, right? And go to the quantity, ma'am. And go to the quantity and update this quantity. One. And then next one is PC. Okay, so go to the item. Okay, click on the enter. Item is already okay, right? Go up, ma'am, and check with the things. Check table entry. DEP1 doesn't exist. Okay, open this thing, ma'am. Why the DEP1 is not existed? Make sure your entries are found correct. If table has not been maintained correctly, please inform to your system administrator. Remove this thing, ma'am. T159L. Can you open this long text, ma'am, once again? Okay, message number M7.
Ma'am, can you remove this thing? Do we have document type and all? Why this message is showing? Can you remove this thing, ma'am? Go to the transaction code OBF4. Take out the new screen. Go to the transaction code OBF4. Can you come down, ma'am? Or else go to the material document type is WE. Go to the position, give WE. Goods receipt. Double click on this thing, no? Okay, everything is fine, right? Okay, in required during document entry, reference number is in untick marked option only, right? Come back, ma'am. Ma'am, go to the position and give the document type RE. And reference number is the same thing, right? So come back, ma'am, and check with the PR document type. Okay, reference number is document header text is not tick marked, right? And why the table message is showing? Ma'am, come back. Go to the WE position. WE. Go to the number range information. Give your company code. Go to the intervals. What is the number range for that document? If you don't have the number ranges, just give it. Go to the save button and save it, ma'am. Come back. I think so. What is the last number that you have?
No, give me 1 second. 701 and 1001. 1001 and 2000 is there. 2001 to 2100. Yeah, good. Go to the subheading and see it. Come back and take out the price change. No, not the price change. That is goods receipt and invoice receipt. W is over, right? And RE document. Go to the number range information. Give the company code and go to the intervals. And yeah, so year and from number 21012 2200. Click on the enter, go to the subheading and save it. Come back, ma'am. And the next one is PR. PR also main thing. And go to the number range information and give the company code and go to the intervals. Give the number 48 and the year is 2022 and from number will be 22012 2300. Click on the enter, go to the subheading and save it. Yes, give slash n, ma'am, and go to that Migo. Here also give slash n. Here give slash n and come back to this thing. Go to the Migo once again. Still, if we face any errors, and we will going to see it. Go to the execute button and give the quantity and update. PC. Click on the enter. Okay, item is okay. Nice. Go to the check option, ma'am. Okay. And the main important thing here is under account types allowed, so we have to activate. Okay, ma'am. Go to the transaction code OMCQ. Give slash n and go to the transaction code OMCQ. OMCQ. Here, what is the message number 1, ma'am? Can you come down? M0. Come down, ma'am. Down. 01 will be their version. Down.
M7001. M7001 will be there, ma'am. Can you come down? Or else go up, ma'am. Message number M7001. Oh, go up. Where is the 001? Down. మనకి 001 కావాలి M7లో. లేదు. Ma'am, can you go to the new entries? Version is 00. M7. Number is 001. Click on the enter, ma'am. Enter. Go to the save button and save it, ma'am. Give /n and once again go to the transaction code Migo. And why this error is showing? RE document is okay, PE document is okay. మేబీ ప్లాన్ పారామీటర్స్ వల్ల ఏమైనా వస్తుందా? అక్కడ ఎర్రర్ ఏమైనా ఇస్తే మనం చేయొచ్చు. మ్యామ్ ఎస్పీఆర్ఓలోకి వెళ్ళండి, చెప్తాను. ఎస్పీఆర్ఓ రిఫరెన్స్ ఏఎంజీ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లాన్ పారామీటర్స్ అండ్ ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్. పొజిషన్లోకి వెళ్ళి మన ప్లాంట్ని తీసుకున్నాం. ఓకే,
సో మన ఎంట్రీ ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వలేదు. అందుకని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే. మేబీ మనకి ప్లాన్ పారామీటర్స్ లేకపోవడం వల్ల ఏదన్నా ఎర్రర్ వస్తుంది. Then what we will do is, ma'am, can you go up? ఏదన్నా ఒక ప్లాన్ పారామీటర్స్ని కాపీ చేద్దాము. ఎందుకంటే దీంట్లో ఇన్వెంటరీ జనరల్ సెట్టింగ్స్లో మనం మెయింటైన్ చేయలేదు. DEP1 లేదని వస్తుంది. అహ్మదాబాద్ ప్లాన్ తీసుకుందామా? 1001. కాపీ దిస్ థింగ్. ఒక్క నిమిషం ఆగను. BOM యూసేజ్ 1, BOM అప్లికేషన్ బెస్ట్, స్టాక్ టైప్ 1, డేస్ మూమెంట్ అలౌడ్స్, మూమెంట్ అలౌడ్ గుడ్. ఓకే, క్యాన్సిల్ చేయండి మ్యామ్. రిమూవ్ దిస్ థింగ్. Double click on 1010 SAP AG plan DE. Just double click చేయండి. 10:30. ఓకే, కమ్ బ్యాక్. ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసాను. అండ్ 0001 తీసుకోండి మ్యామ్. సో స్టాండర్డ్ టైప్స్ని తీసుకోండి. 0001 10 మూమెంట్ టైప్ అలౌడ్, స్టాక్ టైప్. ఓకే, కమ్ బ్యాక్ మ్యామ్. నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే ప్లాన్ పారామీటర్స్ని మెయింటైన్ చేయలేదు. సో అదే నాకు తెలిసారు. కాపీ యాజ్ ఈ రిమూవ్ ద ప్లాంట్ అండ్ గివ్ యువర్ ప్లాంట్ DEP1. Take out that thing. Click on the enter. Go to the Sibden and save it. I think so. దీని వల్లే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా. సో DEP1 డబుల్ క్లిక్ చేయండి మ్యామ్. మూమెంట్ టైప్ అలౌట్సే కదా. సో మూమెంట్స్ అలౌట్స్ అండ్ వెండర్ కన్సైన్మెంట్స్ అండ్ అలాట్మెంట్ యూనిట్ అండ్ బ్యాచ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రోగ్రెస్. చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీలో బ్యాచ్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మీరు స్టాక్ ఇన్వెంటరీ ప్రోడక్ట్లో చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అసైన్ అయి ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి చూద్దాం. సో కెన్ యూ గివ్ /n మ్యామ్ and go to the Migo transaction. Give the purchase order. Go to the execute button. Quantity in delivery note 1 and PC. Click on the enter. Go to the check option. Okay, now it is fine, right, all of you? Okay, now item is okay kada, document is okay. So our error is resolved. Why? Because inventory parameters has not been updated in our main plant. Okay, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో మీకు బేసిక్గా CKM స్టార్ట్ అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్లో మీరు SAP S/4 హనాలో బేసిక్గా, గివ్ మీ 1 second ఛార్జింగ్.
Okay, right. So basically I mean మనం ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో the thing is that here we haven't maintained any plan parameters. Okay, in that plan parameters we haven't maintained those things. What are those things, all of you? Okay, so when you go to this plan parameters, okay, you have to maintain the inventory management. Okay, under this inventory management we will going to see the details. Okay, whether the price change is assigned or not, whether the document types are assigned or not, whether the periods, okay, resume periods are assigned or not, allowing movement periods or assigning or not. See here there is a movement, right? Go up, ma'am. This one, go up. See the goods receipt movement will be 101, right? So 101, whatever the plan parameters that you are assigning or that you are creating, that should be there in your inventory management. Okay, so and this movement types should be allowed. Okay, I will going to give you the proper explanation after the completion of this class. Okay, go to that save button and save it, ma'am. Still, if you are facing any error regarding with the table, okay, the message number is M7001. Okay, you should maintain the things, and then next one is we will going to see the document types. Okay, so this is the material document. Try to take out the material document, and yeah, copy this material document number. Give the goods receipt. Paste it here. Okay, copy option ఉండదు కదా. Okay, good. సో మిమ్మల్ని చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇది మీ ఎర్రరా ఎంఎం ఎర్రరా అని చెప్పేసి అడుగుతారు. ఓకేనా? సో అంటిల్ టేబుల్స్ ఎర్రర్స్ అన్ని మన దగ్గరికి టేబుల్స్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నార్మల్గా బేసిక్గా వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఆ టేబుల్స్ మన మీద అంటే మనకి ఏదైనా ఉంటే వచ్చి చెక్ చేసినా పర్లేదు. ఓకే, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. Right, that is one point that we want to discuss. And the next one is invoice receipt verification. Go to the invoice receipt verification now. Invoice receipt will be Miro. Okay, and you don't period is 12. Okay, good. And take out the purchase order. Click on the can you open this thing, ma'am?